Xin chào quý vị, Huế là thành phố không chỉ gắn bó với nhiều người nước ngoài chỉ vì công việc mà còn là nơi mang lại cho họ những trải nghiệm sống cũng như là những ký ức đẹp để khiến không ít người quyết định chọn Huế là điểm dừng chân và sống phần đời còn lại của mình. Sống ở Huế, cuộc sống của họ có nhiều sự thay đổi và tình yêu dành cho Huế cũng ngày càng lớn. Ở ký sự chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay, Nhạc Kỳ thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với ANDERS KRYSTAD, 65 tuổi, người đàn ông đến từ Na Uy đã có tình yêu dành cho Huế hơn 10 năm nay. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Oslo, đất nước Na Uy xinh đẹp. Từ năm 2001 đến 2016, người đàn ông này đảm nhận vị trí giám đốc của tổ chức bóng đá cộng đồng ở Việt Nam, viết tắt là FFAV do chính phủ Na Uy tài trợ. Hiện tại, ông là thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Cho đến nay, ông đã có hơn 10 năm sống ở Huế. Đối với ông, Huế chính là quê hương thứ hai, nơi cho ông thật nhiều niềm vui, nơi ông có một gia đình hạnh phúc với người vợ Việt Nam và nhiều khám phá thú vị khác. Thưa quý vị, sau khi xem những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ quý vị cũng đã biết được đôi điều về người đàn ông đến từ Na Uy này. Và để hiểu sâu hơn về cuộc sống của ông ấy ở Huế, thì ngày hôm nay Nhạc Kỳ đã có cuộc hẹn cùng với ANDERS KRYSTAD. Good Ciao. Good morning. Thank Nice you for to talk to inviting. you. Thank you for inviting me. Nice to meet you. On hot summer days like this, where do you like to go? You know, this climate is very different from where I come from, so I always seek shadow, and I also like to be close to the water because the water is cooling. How do you often begin a new day? Every day I start in the morning with coffee and Vietnamese coffee, then I have breakfast. Vâng, rõ ràng người đàn ông này đã và đang sinh sống và làm việc tại Huế trong vòng nhiều năm. Chính bóng đá đã là cơ duyên để đưa ông đến với thành phố này. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với một sân bóng trong thành phố. Là một người yêu bóng đá từ thời còn trẻ, ANDERS đã dành gần như cuộc đời mình cho những dự án bóng đá ở thành phố quê hương Oslo. Tình yêu bóng đá của người Việt Nam là nguồn cảm hứng để ANDERS quyết định đưa dự án bóng đá cộng đồng đến Việt Nam. Trước khi đến với Việt Nam, ANDERS đã thực hiện dự án này ở nhiều quốc gia trên thế giới như Zambia, Mali, Bolivia, Ecuador, Thái Lan và Lào. Năm 2003, dự án này đã đến Huế và kéo dài cho đến năm 2016. Một hành trình dài với rất nhiều câu chuyện thú vị. Những đứa trẻ đến từ miền núi Nam Đông, A Lưới, đến từ các vùng quê nghèo của Huế đã có cơ hội chơi bóng đá và hòa nhập cùng cộng đồng. Giờ đây, khi dự án FFAV đã kết thúc, ông ANDERS đã cùng cộng sự của mình tiếp tục hỗ trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế với câu lạc bộ mang tên FC Tương Lai, một câu lạc bộ phi lợi nhuận. Thầy dạy tiếng Anh rất nhiệt tình, này, vui vẻ, dạy những cái chiếu rất là hay, chiếu về đá lừa, chuyền bóng, rồi sút bóng. Con thích học FC Tương Lai và con học thêm vài năm nữa. Rồi lớn lên con muốn thành một cầu thủ. Khi ra sân đội bóng em thấy rất là phấn khích và vui vẻ. Thầy ANDERS thỉnh thoảng cũng có tới sân và tập cùng chúng em. Thầy ANDERS rất là vui vẻ và hiền. Thầy là người nước ngoài và thầy rất là thân thiện với em. Tôi làm việc với ANDERS như vậy là 12 năm. Điều mà tôi rất là kính trọng và yêu quý ông đó là cái tình thương yêu của ông dành cho trẻ em ở tại Việt Nam. Cái tấm lòng của ông dành cho cái việc phát triển cộng đồng, phát triển con người, đặc biệt là trẻ em ở tại tất cả những cái vùng miền tại Thừa Thiên Huế cũng như nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Đi đâu thì ông cũng sẵn sàng trải lòng, và nếu làm một cái việc gì đó cho cái sự phát triển bóng đá cho trẻ em ở tại Thừa Thiên Huế hay là tại Việt Nam mà ông đã chứng minh trong khoảng thời gian ông làm dự án thì ông đều nỗ lực tối đa
nỗ lực tối đa để làm được cái việc đó. Như cái sân bóng của chúng ta ở tại đây thì ông đã lặn lội tìm được các cái nguồn để xin sân bóng, rồi thành lập cái câu lạc bộ bóng đá, rồi đi từng cái vùng miền xa xôi để chia sẻ tất cả những cái kết quả, những cái kinh nghiệm mà bóng đá Na Uy đã làm việc trong những cái năm vừa qua thành công. Rồi cũng lặn lội đến những cái câu lạc bộ, thành lập những câu lạc bộ tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội dành trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, rồi trẻ em khuyết tật. Họ làm chậm mình thua thôi, đúng không? Mình không dừng lại một việc như vậy, hiểu không? Nếu mà cân quá thì đang đi cờ bóng xa quá thì đang thì như không. Anders, what does football mean to your life? Football is a very big thing in my life. It is my passion, it's my ambition, it's my desire. I love football. I was never a good footballer myself, but I love to organize and I love to watch football. Everything from the small children playing, just having fun, up to the big important event like the World Cup, the Champions League, and watching your country compete. Like when Vietnam come to the final in the AFC Championship, it's fantastic. Look at FAV, how they support the children. When we started Football for All in Vietnam project, it was to make a foundation for grassroots football in Vietnam because we saw there were very few clubs. There wasn't any organized activities. And we believe that it's not only about talent development, it's also about having the possibility to participate. Even if you're not a very good football player, it doesn't matter. If you have a joy, if you have a pleasure in playing, you should be allowed to do that. And in FFAV also we introduced the girls football here in Hue, and we actually made a requirement to all the school clubs that they have to have 50% girls participating in the game. What was the greatest failure that children got from participating in that project? I think when you look at a lot of the children in the province, we know that they have very little activities. There is not a lot to do. And bringing them together and creating an identity around their club, be together with your friends and play. Participation, just to be allowed to participate. And at the same time, we also introduced a lot of different life skills for the children. So they learn when they play, and that is a very effective learning. And how about you? Which failure got you from this? I really love to live here in Vietnam and to see how quickly we could develop the children. To see that participating in football actually brought down the absence from school. It brought down the dropout percentage. We got higher grades. So I can see a very positive social development in the society, and that gives me a great pleasure. What do you want when opening FC tương lai? Well, the name of the club is Future, and of course the children are the future. And we think that being able to come here and practice with the highly professional coaches will give the children a possibility to develop. And some of the children, they never played proper football before. Some of them are quite skilled. So it's a challenge to give them or to accommodate all of them. But we have seen very rapid development in their technique. And we also see very strong friendships are forming because they are in the same club. And we hope that this model can be used all over Vietnam. There are millions of boys and girls who want to play football. What do you think about Vietnamese love for football, especially Hue people? FC Hue has not been on the top level for a long time. It's more than 10 years now. But also to see the passion for the national team. And it unites the people of Vietnam in a fantastic way because everybody is behind the team. I don't think I've ever been to a country where people are so crazy about football. So it suits me really well. Không chỉ có bóng đá với Anders thì Huế còn là quê hương thứ hai, bởi nơi ấy ông có một tổ ấm cùng với người vợ Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua ngôi nhà xinh đẹp của Anders. Ngôi nhà này do chính ông ANDERS KRYSTAD thiết kế. Những dịp lễ lớn, nhà ông luôn treo 2 lá cờ tổ quốc Việt Nam và Na Uy.
Ông cảm thấy biết ơn cả hai quê hương, bởi vì nơi nào cũng lưu giữ giùm ông nhiều kỷ niệm đẹp và vô vàn yêu thương. Anders đã cùng người vợ tự tay chọn những món đồ yêu thích và bày biện theo đúng gu của mình. Trong ngôi nhà này có những góc nhỏ mang đậm hình ảnh Việt Nam. Since getting married, how has your life changed? Well, you know, once you get married, you don't only have responsibility for yourself, you have responsibility also for your partner. And in Vietnam, that responsibility also go for the family. So I knew that when I married in Vietnam, I don't only marry my wife, I also marry her family. Of course, now I have to find a good way in which both of us are happy. And you know, happy wife, happy life. Everybody know that. In your opinion, what is best thing in Hue family tradition? I think I find the unity in the family. You know, that the families are very tightly bound together. When I compare Vietnamese culture and Norwegian culture, my culture is much more individualistic. People talk about me and myself. In Vietnam, we talk about us and we. And for example, if I invite only one of my Vietnamese brothers and his family for dinner, that maybe sometimes feel not fair to the rest of the family. So you have to think collectively, you have to think about everyone. It's very important that I respect these traditions. I find Hue traditions to be very conservative and very traditional. But I think since I'm a guest, I have to respect that. And I have to learn, I have to understand, and I have to accept. Today, both of you are cooking together. Who often cook? Well, we actually cook, both of us. I think my wife is a much better cook than me. My cooking skills are limited, so I learn something every day when I cook. What do you like about Hue cuisine? Which Hue dishes you can cook? Oh, I wouldn't say that I'm an expert on any particular Hue dish. And also for me, Hue food is not only one thing. It's not only bún bò Hue. For me, it's bánh quai, bánh bèo, bánh năm, bánh lọc, bánh ướt, ram ít. I love so many different kind of Hue food. And since there are some restaurants who are expert in making that dish, so we can travel around Hue and experience the best. A special Vietnamese steak and a special Huế là một thành phố có sức quyến rũ rất lớn đối với Anders và người đàn ông này cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Huế đến như vậy. Nhạc Kỳ cũng khá tò mò không biết trong những lúc rảnh rỗi thì ông thường sinh hoạt như thế nào. Chúng ta ngay bây giờ hãy cùng khám phá. Biết Huế đã được 17 năm và quyết định sống ở Huế hơn 10 năm. Ông Anders đã quá quen thuộc với nhiều ngóc ngách của Huế. Lăng Tẩm, cung điện, đền đài, sông Hương, núi Ngự, đồi phong cảnh, đầm phá Tam Giang, các vùng quê, các vùng núi xa xôi như Nam Đông A Lưới, các vùng biển, vân vân. Không có nơi nào là ông chưa đặt chân tới. Mỗi địa điểm đều cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó cũng là chất liệu để ông viết sách giới thiệu Huế với bạn bè. Những buổi sáng yên bình bên bờ biển như thế này là khoảnh khắc Anders vô cùng yêu thích. Ông có thể ngồi đây hàng giờ, vừa ngắm biển, tận hưởng không khí trong lành, vừa làm việc. Welcome to my Huế là guidebook ông đang viết những trang cuối.
Anders, I know him since when I opened first time the beach bar. We see Anders all the time. He's coming regularly and he's become a good friend from me, and he's really a fantastic man. It's a straight man, really very honest and very clear, and I love that. I'm happy to have some friends like that in Hue. Living in here for a long time, what do you think about this city? Well, when I first came to Hue, I thought it was very small. It's very quiet, very slow, very hot. But the longer I stayed, the more Hue grew on me. It became somewhere I got to love a lot. I see the fantastic history behind the city. It's been the capital for a long time. People have been living in this area for tens of thousands of years. And it has so many national relics from the THIEN dynasty. It has a unique culture. The food here is unique. I think this is the best food in the world. And the more I get to learn about Vietnam, and especially Hue, the more I got to love it. And already 14, 15 years ago, I decided that this is the place where I want to spend the rest of my life. This is where I want to stay. I have no plans to go anywhere else. Compared to the cities you have lived in and visited, what is different of Hue? I have been traveling over most of the world. I've been to more than 70 countries. I have a lot of experience from the big metropolis like London, Paris, New York, Bangkok. But as I lived here, I came to appreciate the relatively quietness of the city. And well, people in Hanoi and Ho Chi Minh, they say that Hue people are lazy because they work slowly and they drive slowly. But I find the Hue people hardworking. I still find them with the time for a smile and a talk. For me now, I cannot think of any other place in the world where I want to live. It's just perfect for me. In the Corona time, how do you feel while living in Hue? When the Corona hit the world, we saw how quickly the government here imposed important rules. They closed down almost everything, closed the schools, closed the restaurant, the bars. It feels terrible, but I have no doubt it was the correct thing to do. And seeing it during the time it hit Europe, and now also to US and other places in Asia, in Africa, I probably think Hue is the safest place on the planet. Here I feel very, very safe. Welcome to My Hue is an interesting book. Why do you write this? I first started thinking about sharing my experiences and my love to other people. And of course I have a lot of friends that came here to visit me. I also have friends of friends who send me an email and ask what will we do, what should we do when we come to Hue, when we travel around Vietnam. And I thought that, okay, I have a lot of experience and I have a lot of love and I want to share that. When the Corona happened, I thought it became even more important because we know now that the foreign tourists are not here anymore and it will take a long time before they come back. And I think Hue is very dependent on tourism. So in my thinking, it's a way to promote Hue as an international destination for travelers from all over the world. I also want to tell people there is so much more to do here. It's not only about seeing 3 or 4 imperial graves and the Forbidden City and Tin Mu Pagoda. It's so much, much more. So I have tried to gather all my various favorites of restaurants, of sites, of bars, different kind of food, where to eat this, where to eat that. Combine that with practical information and also talk about security, talk about anything that is
that you need to know to have a good experience when you come to a place like Huế. We have some challenges. Still people litter, they drop paper everywhere. It's becoming better. There's more focus on it now. But we also need to train the tourists on how to behave. They are here as guests. You are not here for them. They are so lucky they can come and visit you, and they should behave accordingly. Set no footprints, do the good thing, do the right thing when you come to visit beautiful Vietnam and beautiful Huế. Thank you for your interesting story. I hope you be healthy to continue your favorite job and life in Huế City. Thank you very much. I have no plan to go anywhere else. I feel very welcome here. Thanks a lot for inviting me and giving me this possibility to share my Huế with your viewers. It has been a pleasure, and I hope that as many as possible can come and share the joy and the beauty of the Huế province and Huế city. Thank you very much. Huế đẹp và đáng sống theo cách nhìn nhận riêng của những người nước ngoài đã quyết định chọn đây làm nơi gắn bó và sinh sống lâu dài. Với ANDERS KRYSTAD thì đây chính là một sự lựa chọn đúng đắn và nhiều điều thú vị. Thời gian trôi qua ở thành phố này, ông đã cảm nhận thêm nhiều kỷ niệm đẹp cũng như có được nhiều nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục sống và làm việc. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.